El que tenía conocimientos de química era el ayudante, el vicedirector, que no, subdirector, que no es subdirector, pero bueno, ya sabéis quién, coño. Al registrar la taquilla era el que tenía este de aquí. Espera. Que aquí no habíamos... vale, 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 vale. Ok, Watson entra, por favor. Newspapers discussing Kew Gardens. Nuevas especies de plantas. El personal de los Kew Gardens se complace en anunciar una nueva variedad de cebada que resiste por completo el frío. Le han dado el nombre de cebada siberiana. El señor Martin Hamis, orgulloso creador de la variedad, dará una conferencia de prensa sobre el tema el próximo martes. Mi queridísima Margaret, teniendo en cuenta nuestra última conversación, creo que sería mejor que dejaras tu puesto en los Kew Gardens. Como afirmaste de modo tan brusco, ya no necesitas mi apoyo. Parafraseándote, eres más que capaz de moverte sola por este mundo. Te devuelvo, en fin, tu libertad y no te deseo más que la mejor de las suertes. Montag Dun. O sea, ¿la iba a despedir? Entre comillas. Expulsión de White. A ver, espérate. Expulsión de White. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Reynolds Hamis. Igual es el padre del Hamis ese de fuera. Caja fuerte del director. Watson. No hay nada más por aquí, vale. Caja fuerte. ¿Cómo? What the fuck? ¿Eh? Un, dos, tres. La estoy jugando, ¿eh? ¡Mierda! Un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, cinco, y ahí son otras cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, señor. Mi estimado amigo, por favor permítame expresar mi decepción tras haber leído su última carta. Estoy pagándole para que me defienda, no para que me acuse. Los Kew Gardens son una institución real. Se nos ha concedido la gran oportunidad de viajar por el mundo y salvar las especies vegetales más extraordinariamente valiosas y raras. Es nuestro deber protegerlas de aquellos que quieran emplearlas con dudosos propósitos. Este divino gremio del que me habla no tiene ningún derecho de retener tan preciadas plantas. Recuerda el caso del 14 de junio de 1889. Debo pues solicitarle de nuevo que certifique los permisos a favor de los Kew Gardens. Los documentos se le enviaron el lunes. Postdata, lo veo en Boodles el martes como siempre. Montag. Señor Dunn, le solicitamos por última vez que libere a nuestras hermanas. No tiene ningún derecho a mantenerlas prisioneras. No le merecen. No le pertenecen, perdón. Lo que usted llama permisos son del todo falsos. Se escuda usted en mentiras, como la que fue publicada en la prensa como el caso del 14 de junio, huelga mencionarla. Lo que ha hecho es abominable.
Tenga por seguro que no abandonaremos nunca a miembro alguno de nuestra familia. Confiamos en usted y nos arrepentimos de haberlo hecho. El divino gremio. ¿Habla de alguna planta o de alguna persona física? I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Reconocimiento de deuda de la señorita Margaret White a favor del señor Montandun. Arrendamientos de unas habitaciones en Oxford Street. Beca para la Universidad de Londres. Líneas de crédito abiertas en Hamilton. La sastrería tal y la joyería cual. Desencuentro, ¿no? Tuvieron un desencuentro reciente. Montandun está planeando despedir a la señorita tal de su puesto en Kew Gardens. Posición de Wells. Los estudios y la posición social dependían por completo de la fortuna de Montandun. Vale, estoy yendo a Baker Street para ver la fecha esa que han nombrado en los archivos. O sea, en las dos cartas, para verlo en los archivos, a ver la fecha ahí que han nombrado, a ver qué está pasando. Vamos, o qué pasó más bien. ¿Qué pasó para ver qué está pasando? Periódicos. 89. Escándalo en el Divino Gremio. El club llamado... Esta creo que es la que puse porque vi lo de Divino y creo que puse esta. Y era incorrecta, era para después. Escándalo en el Divino Gremio. O sea, cuando dije, este sello, este símbolo es de Divino, dije, aquí pone Divino, creo. Da igual, dejadlo. Me explico muy mal. Escándalo en el Divino Gremio. El club llamado el Divino Gremio, donde se reúnen los adoradores del rey dios Treguan, protector de las plantas y los árboles en particular, situado en el número 48 de Grosvenor Street, en la carretera de Carleton, se halla actualmente bajo investigación fiscal. Los líderes de esta organización son presuntos evasores y puede que la investigación acabe en cargos judiciales, mientras son muchas las voces que se alzan en contra de estas medidas denunciando al Estado. De hecho, esta organización privada con el objeto de defender la naturaleza y de la que son miembros influyentes figuras del país, incluyendo políticos destacados de la oposición. Es lo que iba a decir. Es lo que iba a decir. Digo, ¿puedo ir a la dirección del...? Pues parece ser que sí. Hostia. Esto se complica. This place is beautiful, Holmes. Its atmosphere is remarkably soothing. Let us Hostia. find someone who could help us. Espera, por aquí había un caminito. Pero al cargar mucho la vegetación y tal, no... Hostia, otra vez, fragmentos de ma... ¡Oh, oh, oh! A fragment of a flower pot. Fragments of a flower pot. It fell down here. El símbolo. Kew Royal. The Kew Garden. De los Kew Garden... ¿What? ¿Por qué tienen aquí macetas del otro lugar y del otro lugar macetas aquí? En vez de usar cada uno la suya. ¿Qué cojones? No voy a abrir la puerta todavía. Voy a ver a este señor. Good day to you, sir. My name is Sherlock. I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance, do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcome you are
To introduce myself, I shall. I am the Green Grand... La gramática tú bien, ¿no? The Green Grand Mystic himself. This is me. Como si soy fan o algo. We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. A ver, señor. Primero el tatuaje este. Hostia, quemadura ahí. Oh. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school Anastomosis. of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate, glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. Vale. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Macetas con emblema. Espera, examinar pruebas. Un momento. Macetas con emblema, ¿a qué se refiere? Emblema de los Kew Gardens, más bien. Sí. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your Es que yard. está pensando, digo, es que esto puede ser muy To be there. What? retorcido, muy... Permitted yourself to such sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago, and we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you Claro, involved? por eso tiene maceta. No, those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Y por eso ellos tienen macetas de estas. I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition. Mira que cuando of his dijo hermanas, digo, purified ¿son plantas festive o...? gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Estamos preparados. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. Que digo, antes What quiero is the saber... name of our Lord, Ah, our God King? Treguan. Our God King's name is Trewan, Green Grand Mystic. Oh, la. Good, good. I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called. It is near the end. Savia bruta. Pruébalo, bébelo. Well, Que bueno, we habrá will leave you to your probado meditation. cosas peores. A ver. Plantas letales desaparecidas. Ladrones del... La secta se llevó todo. El divino gremio robó todas las
Plantas de la exposición, incluyendo las especies letales. Brotan las plantas menos las letales. Pero asesina un montón. Me da que no, y me da que... No sé por qué me da que el fulano este dice la verdad. Y no... O sea, espera un momento. No, no, no. Y que claro, no sé por qué, pero bueno, no sé. Golpea. Ya tomar por culo, ¿sabes? ¡Ay, un señor! Esperaba encontrarme a nadie más. Joder, cómo suena la puta puerta, ¿no? Oye, Watson, me has dejado solo, cabrón. That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. Pero no lo This is rather delicious, and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. ¿Ahora voy a ver cosas raras o no? Bueno, más, quiero decir. Bueno. Si me pongo en medio. This must be Triwan, the Divine Syndicate's god. Vale. Praise the grand tree. Praise it. You came to make a donation? Glory to Triwan. Praise the... You came... Aquí... Ah, vale. The list of plant friends and benefactors, lawyers, well-known manufacturers, political leaders. Ah, aquí hay una puerta. This door is locked, but I can try to open it. Con este tío aquí al lado. ¿Seguro? Bueno, pues nada, oye. Yo diría deshacernos de él primero, pero bueno. Que si se gira... Es decir, no, somos el cerrajero. No, no se preocupe usted. Ah, vale, sí, ya lo tengo, vale. Igual os dejo la chisma ahí, el cómo lo hago. No lo sé, no lo sé. These instruments are used for smoking opium. Alcaloides. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Chemicals, a sufficient quantity for some serious experiments. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. Hostia. Cómo mola. A vast amount of opium. Aquí ya está. Seguro que aquí ya está. Averiguar lo que oculta el divino gremio. No, esto no está. Praise the grand... Ah, que hay otra puerta aquí, joder. Estoy cieguísimo, ¿eh? Hostia puta, tío. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. Sí, ¿por qué no? Venga, fiesta. A tomar por culo. A tropical plant. Nothing of interest.
A tropical plant. Nothing of interest. Paso muy mal con las plantas también, ¿eh? A tropical plant. Esta es la misma de A antes, creo. tropical. Sí. Estas no. A tropical. A tropical. Aquí la última. These 3 plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Dios, qué mal rollo dan las hijas de puta. Te lo juro, ¿eh? Me da... Buf. No sé cómo explicarlo, ¿eh? Pero hostia. A ver. Preparar las orugas y el alcaloide y realizar el experimento con las plantas letales. Qué bien, qué ilusión. O sea, la verdad es que tengo una curiosidad de la polla, pero... La mierda esa es que me tira para atrás, la fobia esta que tengo en las putas plantas de los cojones. Y no vamos a hacer ningún... O sea, coger ningún puto traje o algo. Por si acaso. No sé. Llámame loco. ¿O qué? Igual les ponemos personas. Ah, no, será para las orugas. Mataremos a las orugas con las chismas, digo yo. No lo sé, ¿qué haces? Ok. Experimento con las plantas. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Lo que he dicho, digo... Esta es la que más mal rollo me da. Uf, es que, joder. ¿Qué hago ahora con esta? Mover, ¿pero a dónde? What? Ah, joder, vale, espérate. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. ¡Qué asco! It appears to open after being soaked with alkaloid. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Va a ser la de la derecha del todo. Bueno, a ver, suelta esto. How interesting. What the fuck? What a strong and effective defensive mechanism. I find the behavior of predators utterly fascinating. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we Claro, hay agitate que it to ponerla... a greater extent whilst it is opened, En el it will medio. reveal a little more. I am interested in what might occur if the prickly plant should shoot at it. Claro, hay que ponerlo en el medio, espérate. Suelta esto. Perdón, coge. Cambia. Vale. It appears to open after being soaked with alkaloid. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. Claro, pero ¿cómo It hago? closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we Claro, hostia, vale, ya agitate- sé. Hay que poner... perdón.
It appears to... Aquí. Toxic gas with spores. Extraordinary. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Sí, tengo preguntas que hacerles. Tengo una exclamación, precisión letal. Falta experiencia de White. La formación universitaria podría no ser suficiente para garantizar que las plantas letales reaccionen de la forma esperada. Sabía cómo estimular las plantas letales. Claro, con esto le encasqueto el asesinato a esta. ¿O no? Vale. Falta experiencia de Albert, no es muy buen botánico, es dudoso de pudiera aprender el mecanismo de la dispersión por la planta. Sabía cómo estimular las plantas. Ok. Espera, falta experiencia, un momento, falta experiencia y falta experiencia, vale. Vale, claro, me faltaban las preguntas esas por hacer. Y luego ya... Claro, tendría que volver a revisar la experiencia que tenía cada uno, porque no recuerdo muy bien. O sea, el que más experiencia creo que es el que tenía esos conocimientos de química y tal. Creo, no sé. No estoy seguro. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. Joder. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. ¿Y tu padre? ¿Y tu padre? Fuerte relación con los Kew Gardens. Fotografía con el padre. Un momentito, Un momento. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no Claro, right to. ¿cómo sabe Do que...? tell us more about your father.
He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work. For Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room, in particular? Oh, I don't know. It has always been there. No. Un busto en el vivero. Siempre ha estado ahí. Pero Dios, lo único It is relacionado strange, con la estatua. Because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around Yo, 9:30. si me mientes mucho, Yeah, lo único que quite haces es calm. que no me fíes, ¿sabes? No sé. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly, I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Plan de la secta. El divino gremio dejó las plantas para matar en otro... Hostia. Alguien robó las plantas letales antes de que el divino... Hostia. Pues no lo sé. Si pongo esto... Vale. Y si pongo esto... Robo parcial, claro, no tendría sentido. Pero si el robo parcial lo pongo, la secta se llevó todo. El gremio mató a Dunn. Vale, de momento voy a poner robo parcial. Y la secta no está involucrada. De momento. A ver... No el de James, tenía un móvil, pensaba la de su padre, el mérito que cuyo trabajo se había atribuido. No sabía en vivo. A ver. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious. Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa, something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes, he came here with Mr. Hamish for his... Then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times.
I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water. Dijo el otro era las 10 menos 20 y este a las 10 y 10. Oh my God. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Ah, Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. ya, claro. Pero esperanzas, ¿no? Sí. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. We shall see you again soon. Igual lloró no por la muerte del padre, sino por no entrar en la marina. Y se cargó, no sé, vamos. Móvil de Albert. Albert tenía móvil. Claro, si esto pongo estudios de Albert, ya lo tengo. Albert mató a Dune. Vale. ¿Dónde coño estaba la...? Ah, estaba aquí, vale, joder. Seed. Que sí, coño, abre. Aquí sí, joder. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading ¿Sobre qué towards hora? me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory Las until 11 20 menos minutes 20. to 11, Ah. when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I 11 joined them as menos soon as 20. I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? ¿Qué hora me I was dijo? recording an Primero. experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment Es when the verdad. tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the Laboratorio laboratory. 320. It is number 320. Thank you, miss. ¿Eh? Everyone has gone, Holmes. The way is clear.